consistency and immersion. You need both of those things. So when my husband was a kid, he did RPG games, and that's how he started learning. There you go. Yeah. Same here. So when I first met him, he didn't speak any English, but I perceived, you could tell he was listening. He understood me. Hola, ¿qué tal, futuros políglotas? En un video anterior les mostré una guía de cómo prepararse y conducirse durante una sesión de práctica hablando con un nativo. En este video quiero mostrarles un ejemplo un poquito más auténtico. Es decir, me voy a enfocar nada más en una clase en el idioma inglés, que es el que la mayoría de ustedes está aprendiendo. Recuerda que tu rol principal en este tipo de interacciones es más de escuchar que de hablar. Si tienes dudas de esto y otros conceptos que voy a manejar en este video, te recomiendo que primero veas ese video guía que te dejo abajo en la descripción y primer comentario fijado, y después ya vengas aquí para ver todos los conceptos de los que hablo en ese video aplicados ahora en esta clase auténtica. Y hablando de esta clase, tomé esta sesión de inglés en la plataforma italki, la mejor plataforma para tener clases con profesores nativos. Si te interesa recibir $5 al invertir tus primeros 10, utiliza el código que está apareciendo en este momento en pantalla y checa también el link abajo en la descripción y el primer comentario fijado. Ahí mismo te dejo mi perfil para que veas qué clases estoy tomando en este momento, que sería el japonés al momento de grabar este video. Elegí a Courtney como mi maestra porque noté en su perfil de italki que era una estadounidense que vivía en México. Usualmente los extranjeros que viven en otro país y aprendieron el idioma de dicho país tienen historias muy divertidas o muy interesantes que contar. Así como yo elegí a Courtney por su perfil, tú también debes elegir a un nativo que se adapte a tus gustos o preferencias para que toda la práctica sea más fructífera. Si eres alguien tímido, te recomiendo contactar al profesor mediante la mensajería de italki, contándole un poco sobre ti, lo que quieres lograr con la clase, y así el profesor no se va a concentrar solamente en lo que has puesto en tu perfil, sino que ya sabrá con qué empezar la conversación, por ejemplo. Y recuerda, como mencioné en el primer video guía, que te dejo otra vez abajo en la descripción y primer comentario fijado, también debes preparar algunas preguntas que te interese hacerle a la persona para mantener la conversación fluyendo. Mira, ¿qué tal si empezamos de una vez? Te voy a enseñar el ejemplo número 1 de mí haciendo esto. So where are you calling from today? Are you in Puebla or where are you at? Well, I live in Puebla, yeah, but I'm not from Puebla originally. Do you speak any other languages apart from English and Spanish? No, apart from English and Spanish, I'm not fluent in any languages, but my husband and I, we do a volunteer work. There's a language that we are interested in learning. It's Kikchi Maya. I have no idea about a that lot of language. people don't. Yeah. Yeah, this is an ancient language. When the Spaniards came in, you know, they brought their religion and they brought their language. Sure. And in this particular area, they kind of pursued a different method and they allowed the people to like retain their original language. I went to Guatemala several years back. I met a lot of the Kikchi Maya people and I just kind of fell in love with their way of doing things. That would be my third language. Luego de este breve intercambio, me surgió la idea de hablar sobre silabarios del japonés porque me preguntó sobre el idioma, pero yo no tenía ni idea de cómo decir eso en inglés, por lo que simplemente intenté decirlo así como syllabary. Y resultó que sí la atiné a que se dice así la palabra. A partir de eso surgió una anécdota muy divertida con su hermano. I just tried to Englishize my word in Spanish and it worked, so awesome. Yeah, definitely. And, you know, I do that too, and Spanish isn't even my first language, but I was talking to my brother. I was driving and he says, "Hey sis, how long until you get here?" And I said, I don't know, let me ubicate. He said, "What are you gonna do?" Let me ubicate myself. In my ubication. Y ya me conocen, futuros políglotas. La plática se fue rápidamente a los idiomas. Es un tema que simplemente me apasiona y va a salir cada vez que hable con alguien, independientemente si sea nativo o no de un idioma que esté aprendiendo. I hear a lot of people ask, like, what's the hardest language to learn? Yeah. It totally depends on what language you're starting with. I agree. Because some will be more similar to your native tongue. Yeah. Otra cosa que me gusta hacer en estas clases es hablar sobre mi país y compararlo con alguna otra experiencia que tuve o me gustaría tener en otro país. Por ejemplo, I live in Mexico, and by the way, I love Mexico. I mean, don't get it twisted. I love my country. But I mean, when I went to Japan the first time, I just fell in love with it. Because you hear so many people saying that, oh well, once you stay there longer than 1 month, you start to hate it. No way. Like, definitely says a lot about you as a person too, because I think that rule can be true, that after the 1 month mark, you start to, I guess the original excitement about it, the novelty of everything starts to wear off. And then you're like, okay, this is more like daily life and dealing with the frustrations. Luego de esto que acabas de ver, yo noté que la conversación se estaba yendo muchísimo hacia Japón y quería hablar de otra cosa. Así que le saqué uno de mis temas guardados que preparé para la clase. Hablar de algo que no me gusta,
que a la mayoría de la gente sí. Así puse la idea tal cual. O sea, nada más fue como algo medio random, ¿no? En mi caso de esto, por cierto, son los conciertos. Saqué el tema así de la nada, pero justamente esa es la idea para mantener la conversación fluyendo o para cambiarla y dirigirla hacia donde tú quieres. Todo es con preparación. Déjate muestro. For instance, like concerts, you know, people love concerts and I hate them, right? And I could never go to a concert, even if I really like the band, because I find it's like so boring. And I'm like, well, I can watch it on YouTube. Why would I go there, right? So I don't get it, right? But that's a me problem. It's not a problem with concerts, right? Concerts are not objectively bad. It's just like I don't enjoy the experience, right? I love. And it's better to recognize that about yourself. Después de esto, también le hablé sobre mi experiencia con el idioma alemán y me contó una anécdota muy divertida sobre un profesor alemán que intentó enseñarle español cuando era ella una niña. Ahora, aquí algo muy interesante. Muchos profesores, como usualmente les estás pagando o pidiendo el favor de que te hablen, ¿verdad? Si no es mediante italki, van a querer enfocarse en ti para que sientas que estás como aprovechando el tiempo y muchos no querrán compartir historias personales. Es muy importante que antes de tener la sesión, pues les hagas notar que sí te interesa y que quieres escuchar lo que tengan que decir. Y es por eso que recomiendo muchísimo comunicarte con el profesor antes de empezar la sesión. Pero bueno, déjate muestra esta parte de clip, está súper graciosa. My first Spanish class that I was ever privileged enough to take, my Spanish teacher was a German guy. Oh. And the R in Spanish and the R in German is a little bit different. Yeah. And so I just remember the sore throat because he had this entire class of like 30, 14, 15-year-olds sitting there, and we're all trying to repeat after him. And he's trying to explain to us that the double R in Spanish is produced with the back of your throat. And so I'm literally there trying to go, carro, carro. To make the German R, I just think about rolling the R in my throat, and I get and I get it, right? So sure, I mean I don't know. That was like a throat infection, I think. Yeah, so yeah, it would be weird saying like carro. That sounds odd. Yeah. It was weird. Yeah, weird is a good way to put it. Yeah. So, I mean, that was very confusing. Afortunadamente, la conversación fluyó bastante bien con Courtney. Obviamente ayuda que yo ya sé muy bien el idioma inglés y que ella es una nativa, pero en caso de que no, aquí es donde entran en vigor las preguntas que tú prepares. Y pues justamente para demostrarles, aquí empecé a preguntarle algunas de las cosas que preparé a Courtney. Por ejemplo, aquí hice una pregunta sobre lo que más la influenció a ella para aprender español. So the biggest thing that made you learn, what would that be? It started because in California, there were a lot of people who spoke Spanish, and I wanted to be able to talk to them about the Bible in Spanish. Okay. And that's where I started learning. I do a volunteer work where I offer free home Bible studies. And I chose to do that in Mexico in English, which meant living in Mexico. In English? Oh, interesting. Yeah. Okay. I know. Okay. It turns out there were not that many people who really only speak English in this area of Mexico. Yeah. There was some, and it really benefited them. But even they eventually went back into Spanish. So it was kind of like a turning point. Well, what do I do? Do I leave or do I stay? And so in my case, I decided to stay. And my husband had come for exactly the same thing. We ended up meeting here and we began dating here and we decided to stay in Mexico. Otra pregunta que hice también fue de cómo aprendió español y qué le podía recomendar a alguien que quiera aprender otro idioma desde su experiencia personal. Creo que muchos veteranos del canal van a pensar que le pagué por dar la respuesta que dio, porque, pero no, o sea, así funciona la adquisición de la lengua. Hay mucha gente que ni siquiera sabe del input comprensible, la inmersión, etcétera. Simplemente sabe que esto es como aprendieron y como van a aprender otros idiomas. Consistency and immersion. You need both of those things. And so for me, the immersion was living here, but I think you can also create that virtually. And something that I would do is I would take materials that I was very familiar with, that I used constantly in English. I was able to listen to talks and videos and demonstrations in English that I was already familiar with, and then I would just put them in Spanish. Right. When I was in my home, doing my chores, alone, by myself. That was a helpful resource, a helpful tool for me. Right. But also, every day using the language. I would go and walk 2 hours
side by side with someone who didn't speak English, and just have a conversation and get to know them. And I love that you said virtually. You can do that virtually because yes, you exactly. You can immerse yourself virtually. Yeah, exactly. A lot of people in Mexico believe they have to travel to the USA, right? Or to the UK to actually learn English, right? But I tell them, I never travel when I learned. Yeah, you don't have to. Y finalmente me contó algo súper interesante sobre su esposo, donde él atravesó por el clásico entiendo, pero no hablo, ¿no? Donde él primero aprendió a entender el idioma inglés y un día, de la nada, comenzó a hablar cuando se lo propuso. So when my husband was a kid, he did RPG games, and that's how he started learning. There you go, yeah. Same here. When I first met him, he didn't speak any English, but I perceived, you could tell he was listening. He understood me. And I thought, what's with this guy? He doesn't speak. I mean, he's very shy and serious. He doesn't speak a lot anyway. But he definitely didn't speak English. And then it was a matter of like 2 days and he started having conversations with me. Of course, he made a lot of mistakes as he would speak English. And just like I would when I would speak Spanish. But our relationship was defined in English. We always spoke in English to each other. And he would come to me with different questions. You know, what's the pronunciation difference between sheep and ship, you know? And then he would say sheet, and I would say, I'm not answering that because you know this already. You're just trying to make me say something. He would just laugh and just change the topic, you know? I'm like, you're a bad guy. So, you know, then I think it just came down to that genuine desire to make a connection. So basically, he kind of corrected himself when he heard you speak correctly, right? He made a note of it. Yeah, he was self-motivated to find out, what does this word mean? And he kept thinking about it. So that's another thing I would say. Talk to yourself in your target language. Keep thinking about the words. Try to think about concepts in the language. Because if you shut your brain off and don't think about it, then it's never going to sink in. So fight with yourself in your target language. Pues ahí lo tienes, futuro políglota. Espero que esta clase de ejemplo les haya servido para ver qué esperar de una clase con un nativo, cómo conducirse, ¿verdad? Y ver cómo sería la clase ideal. Recuerda, yo ya sé el idioma, por lo cual a lo mejor vas a notar que no tengo ninguna duda, pero si tú tienes una pregunta, duda, comentario, sugerencia, etcétera, que hacerle al profesor, hazla en ese momento. Si quieres más información de esto, te vuelvo a invitar a que veas el primer video que hice, que es más como una guía, y esto fue más como para que veas esos conceptos aplicados. Muchísimas gracias por ver el video. Class dismissed.